Unit 3, Lesson 1. In this unit, we are going to learn past simple, positive and negative. انکو بابت می گرامرد و یونت دا past simple را بردوه ساده. بس دست بی که ما تکسته که هیل ورسه بارد او اگر لندن و پشتینگ عمد اوام بسیار سه بارد وی تکستی جاب دن. ناوی آگری the great fire. اوکی عمد دست بی که بگوه اوی تکستی خینین و پشتینگ ده برسوان بسیاران جیده. Here we have the Great Fire. When the Romans came to the Britain in the 1st century, they built a town called London. On the River Thames, there wasn't a bridge across the river. So the Romans also built the first London Bridge. London became the most important city in the Britain, but in 1666, in the Great Fire of London destroyed most of the city. The people of London were asleep when the Great Fire started early on Sunday, 2nd September, 1666. The fire started at the baker's in Ponding Lane near the London Bridge. After many weeks of hot weather and no rain, everything was very dry, and the wind quickly carried the flames to the river Thames. Luckily, the fire didn't cross the London Bridge, but they reached tall building along the river, building full of flammable goods like oil, sugar, and butter. Samuel Pepys wrote about the fire, his famous diary. When he got up on Sunday morning, he walked to the Tower of the London and he saw houses on fire at the end of London Bridge. In those days, there were houses and shops on the bridge. At 4 a.m. on Monday, Pepys and his wife left their home in their night clothes. They didn't have time to get dressed. The fire burned for 4 days. By the evening of the Wednesday, 5 September, it was finally under control. But there weren't many buildings left in London. The fire destroyed 30,300 houses in 400 streets and most of the churches, including St. Paul's Cathedral. Most people escaped to the fields outside the city. Amazingly, no one died in the fire. انکو اوه تکسته بوما بحثی وی آگرید کد کوی لندن چه بای الدست بکت بجید پشتی که رومان هاتین لندن لویر باجره که یعنی باجره که بچیک چه کرد گوته لندن پشتی هنگه چه پر نبون که آوه در باز بن هر رومانا پرگجی چه کرد ادوی دمی دا پشتی که گلک بیناد و گلک تشتل وی باجره چه کرد و پرگجی چه کرد که آوه در باز ببن لندن بو گرنگترین باجره بریتانیا اوکی then بجید سال 1666 آگر بر بو وی باجره انکو آگر بر بو لندن الکی و دست بکرش سامان خانه دست بکر اوکی او آگره بو 4 روز جای بردوان بو 2 سپتامبر دست بکر حتی 5 سپتامبر 13300 خانی صوتن و پیچ کرن 400 یعنی 400 گولان بون پشتی هنگت بجید الویرجی بحث خزانه اکید کد بجید وقت روین خود دم نبو خوب گارن همه بجل کد شوه روین اشخانی در کتن اوکی الویرجید بجید دمک او خلق وی باجاری همیه یا لندن در کت بونج در وی باجاری داگو خوب پارزن و کست وی آگریدا نمر okay اول بحث آگرید کرد then here we have some questions we are going to answer these questions about this text okay یا گوتی اما true or false بومه بجه که راسته یا خلده امده بجین و او خلد امده راست کن okay بونمونه the Romans built the first London Bridge true مادم trueه ده بس حرفتی دانی یانجی تو چه که true the Great Fire of London was in 1665. انکو آگر سال 1665 بر بابای no false. The Great Fire of London was in 1666. انکو سال 1666 بود. بسیار سه the fire started at bakeries. True. انکو سامون خانه دست بکر بود. آن فرنا. Okay. یا چاره. the fire crossed London Bridge. انکوش پریجی در باز بابو آگر لندن. No.
this is false. False, the fire didn't cross the London Bridge. Number 5, Samuel Pepys wrote about the fire in his diary. انکو اوی کسی سبارد وی اگرید روزانه خدا نویسه بو. راست. True. Number 6, here we have Pepys and his wife lived their home on Tuesday. انکو اوی کسی have جنا خو روزا Tuesday خانه هلا بول. وره بو ما بحثید کرد Monday بو. Okay, at 4 a.m. on Monday, Pepys and his wife left their home. انکو روزا دوشنبه بو. باشه؟ یعنی دی چیکین؟ False. Samuel Pepys and his wife left their home on Monday. Number 7, the fire burnt for 5 days. انکو اگر بو 5 روزا ما بو. No. 4 روزا ما بو او آگره. Okay, false. The fire burnt for 4 days. انکو 4 روزا او آگره یه هل بو او کنترول نکر بو. یا هشته the fire destroyed 12,000 houses. انکو 12,000 خانه پیچ کربون. نول وری بو مگوتی که 13,300 خانه پیچ کربون. باشه؟ انتو چکن false. The fire destroyed 13,300 houses. Number 9, most people escaped to the forest. انکو چوبونه دارستانه نونه چوبونه دارستانه چوبونه درفه باجری انکو وکی ارده okay filled outside the city. چال بیجین دم جهه که وگیری بید نه دارو بار بید چونکو هگر چونه دارستانه دارستان همی دارو باره زیگا ده دستوتون بس چونه filled ناف اردی یعنی جهه که وگیری کلگه حسا اند بیجین آنجی جهه که گلک دارو بار لی نبن که زیگا نه دستوتون. Number 10, no one died in the fire. انکو کسد وی آگری دان نمر. True. درستم. Then we have grammar. Okay, past simple of be الverb مدیارد کد که past simple چیا ام تو چاب کاره اینین. Past simple انکو رابر دوه ساده ام چما چه هیا ام چپ کارتینین was and were. ام کنگی was و کارتینین و ام کنگی were کارتینین دمه subject ما subject pronoun ما یه تاگ بید بنمونه he, she, it بید ام دو was کارینین و دمه کمه you, they, we have it ام دو were کارینین. طبعا گل آی جی ام was کارتینین چونکو آی کسی کبتنه بنمونه دی بیجی I was. okay? I was at school از المدرسه بوم. باشه؟ he was at school, she was at school, it was a great day. اوانا همه ام was گل کارینین. where بو you, they, we دیتب کارینین. okay? ساگل ورژی بو مهندک راسته چکرین کوته دادیارد کن ام ده was were چاب کارینین. then very good یما past simple for regular verb. اول شوازه که past simple یعنی امچین was were کارینین. شوازه دی اوه که ام verb خو کار خو ایدی بوگین. okay? ایدی ده بوگین. و جامعه چند شوازه که تین که پشتی پاشی ام دخینین کاده چا ایدی بوگین و ده چا زانین کیشکا ایدی بود بید کیشکا دی بود بید کیشکا همی و ده ده گهارین چونکو ما یا های ورب ایدی بود بید یا های دی بود بید و یا های جیگو همی و ده ده گهارین. اوکی؟ exercise یا activity book دا کتابا برنگ من یا با گوتی کاده چا هر وربکی ایدی بوگن یان دی یان جی ده همیان گهارن. وره میا های وره جید بشتمه past simple irregular verb آنکو او verb شاذ او کار شاذ او دینه گهارن بنمونه right ام نشین ایدی بوگن ام همی و گهارن بیده wrote. اوکی؟ وره جید didn't cross یادامه didn't have یادامه او وقت ام رستا خود گینه نره دمی مد وید ام رستا خود گینه نره ام ده didn't آنکو کاره که هاریکار بخو اینین اوت پاستی ده کار هاریکار ام چین کیش که بینین ام ده did اینین او چونکو نره ده didn't کار اینین. اوکی؟ You got it? Okay guys, let's move. Then here we have another exercise. Ya gutiyama find the past tense of these verbs in the text. Which one are irregular? Ya gutiyama
الفيري فيرب داينما كار داينما يقول يما past وی چیکه برق و فراغه که هی يقول يما بگر past آنکو she was a past وی verb چیکه she was a رابردو چیکه become يبقى became carried صح که الفيري چونکو وای دو ماهی که ویه ما یلگوهار دیبو آی و اید یا سر زده بایو که هندک verb ما تین دم دو ماهی که وانا وای بیدو ام گینه past ام ده وای وانا را که گینه آی شنیده ایدی سر زده گین died have had see saw اوه همی و تیتا گهارینو که اوه ایدی سر زده بو اوه همی و هاتا گهارین اوه وای بو آیو ایدی سر زده بو سو هر هندک وربا یا ساکسر تطبیق بید اوه دیجی همه یا اوسا go past tense وانا چکری then exercise number 3 we have speak and write very ما هندک رسته داینما یا گوتی ما بگه بسیار و برسفشی بته باشه چون کل وره بو ما چکرین هندک برسف ام ده اوانا چکین که هر ایک جوان بسیارا کیش که جوانا برسف آویا he built the first car انکو اوی ایکم سواره درست کربو و جا وره نه بسیاره ام ده گینه بسیار و پشتین گده برسفشی دین بجین و چوا ده گینه بسیار این past simple انکو چه وازه رابردو داده چکین he built the first car okay he made the first phone call مانه make یا وره یادامه ده گهورین اوه ده گینه made الفيري بيا دامه he چونكو ما هي هاي he was the first person to travel in space okay the was done in he invited the walkman he built the first helicopter they showed the first film he designed again the first ballpoint pen he took the first photograph. He printed the first book in English. والفيري جينا ودوان كسي داينما كو اف بسيارة سبارت دي تحكيني كا كيشك برس و كيشكيا السالة 1876 ألكسندر جراهام بيل made the first phone call. اوكي الفيري اوه برس ودوان بسيارة نمانه ما اوه کرنه بسيار اوه دیگه بسيار چوا بونمونه ده بجی who built the first car که ایکم سیاره درست کرد اوکی آن تو چه بجی he built the first car بنده ده نوی بجی he made the first phone call که کی بود نوی بجی هر وگیوه اوه برسفتوانا همی امونیت با چه گرین رقم یک حتا نه ویرجی برسفتوانا شیا دوی چونکو یا ایک یا چه گریه شیا دوی دست بید کد حتی یا نه اوکی then exercise number 4 we have read the text then listen and find the 5 mistakes وره تکست که دامه یا گوتیه ما بخینه و 5 غلطی یا جبینه در چونکو 5 غلطی ناف دا هین اوت غلط او کلمت غلط من بوا یه دست نشان کرین وره و پا کیش که درستن اوانه درست ساکه north western شینا north eastern north western mother بیتا father person woman و سالا 1884 انکو 1884 بیتا 1848 اوکی سلیمانی اربیلا اوه مشکی و اینا در مگوه خداسی دیه یا درست پشتی که مگوه خدا تکست درست اف غلطی مدناف دادیتن و مدرست کرن باشه then exercise number 5 we have listen and write the past simple verbs in the correct column وره ما سه بشیت هین یا گوتی همه گوه خوب ده و پشتینگه هر ایک جوانا بنیا درست دا بنویسه که دنگوانا گلکیش که درسته اوکی وره ما چه کرن که هر ایک چیتت گل کیش که باشه designed described destroyed showed اوه ده تخاندن crossed escape reached walked carried, invited, painted,
studied. أفا يا إكيد قال يا إكيد شدويت يا دويت قال يا دوية أو دمهيجي أو رجع دمهيجي بو في كولم أنكو بو في خشتة. Unit 3, listen to. Did you have fun? Here we have 4 pictures and fact file about these 4 pictures. We are going to read this fact file and we are going to say which part is related to which picture. چون کل وره افکت فایل دامه اف بزانین دینامه یه دو بش بود 4 بشا هر بش یکیش وانا بحث رسم یکیش وانا دکت ام دخینین و پاشی دی بیشین که هر یکیش وانا بو کیش بشی یه درست. First, the St. Paul Cathedral burned down in 1666 and the famous architect Christopher Ware designed the present cathedral. It opened in 1710. There is a whispering gallery in the dome. You can hear people whisper in 30 meters away. Then Christopher Ware also designed the monument of the Great Fire of London. It's near the London Bridge and it's 61.5 meters tall. There is a spectacular view from the top of but you have to climb 311 steps. The Millennium Bridge is the newest bridge over the Thames that it opened in 2000 and crossed the river from the St. Paul Cathedral. The Globe Theatre is a copy of William Shakespeare's original Globe Theatre of 400 years ago. The new Globe opened in 1997. It's the first building in London with a texture of since the Great Fire. Okay, so very ava ma خوندن و دی پاشی sorry avaji de. Okay, so اف picture داینامه هر کی تایم اکجیل سر هی اوه مگود که هر ایکش وانا چه جهه چونکو بومد وری دایا بحث گرین که کیش جهنو چوانه الوری مناود وان جها گودن بونمونه اوه Global Theatre پاشی اوه Bridge Cathedral Paul's Cathedral اوه okay. Then the last one here we have Monument. Okay then. Exercise number 2 we have listen and read. الفيري ما أخفتنا بين الجوك سالي راوند and كارول دا هيكو تشوبونا بارك دا اكدو ببينن و بخار نفراوينه اوكي ام دا رابين خينين پاشي دي ساكا اینه که چه بسیار سبارت اوه conversation هون. Hi guys, did you have fun this morning? Yes, we did. It was a brilliant. First we went to the Globe Theatre, and we saw a great exhibition about the theatre in Shakespeare's time. And then we walked across the river to St. Paul Cathedral. We spent an hour there. Jogged Beji, did you climb up to the Whispering Gallery? No, we didn't, but we climbed up to the top of Monument. Carol didn't. She was lazy. I wasn't lazy. I was thirsty. I sat outside and had a long, cold drink, and the others were exhausted when they came down. Well, there were hundreds of steps. And what did you do, Jack? Were you asleep all the morning? No, I wasn't. Then, page difta vere me hendak besjöret hein am de van besjöra job دین چونکو سبارت وی سبارت اوی conversation بون کو ما خواندین okay. Now look at the photo and read the conversation, ask and answer. What did the group do between 9 and 10 o'clock? انکو ساعت 9 حتی 10 چه کربو okay. They visited the Globe Theatre. اول verیم برسفتونه باید نویسیم یا اگه برسوا یا اگه یا دوی برسوا یا دوی okay. Did they see a play? No, they didn't. They saw an exhibition. How did they cross the river? Sorry. They crossed a minimum bridge. Okay, سر پرا در باز ببون. یا چاره when did they cross the river? انکو کنگی they crossed the river 10:30. انکو ساعت 10:30 سر پرا در باز ببون. یا بنجه what did they do between ساعت 10:45 حتی 11:45 وانا چه کربو بسیارا بنجه they visited Paul's Cathedral okay. انکو چوبونه اویجی یا ششه did Carol climb to the top of the monument انکو
کارول جی گلوانا چوبو سری نخیر کارول نچوبو یا ششه. No she didn't. یا هفته was she hungry؟ بود چی کارول نچوبو ما یا برسی بو. No she wasn't. She was thirsty. آنکو یا تهنی بو نش یا چی تسری گلوانا چونکو گلک درجه بو. Number 8 were the other tired؟ آنکو دمه زفرینه و اوید سر درجه کتین حوالت کارول همید واستیای بون. Yes they were. Number 9 and the last one was Jack asleep all the morning? No he wasn't. مانه جاکت گلوانا نبو اوید جاد بجید جاکی نوستی بو سپیده همیه. No he wasn't. انکو او نه نوستی بو. Then we have grammar, past simple question and short answer. Vere هکه هین ملاحظه بکن vere ما بسیار هبون و vere ما برسه و وانا دان ما چه برسه دان yes or no. Yes or no short answer. انکو ام حساد بجی نوانا short answer باشه برسوید گردن ام برسوید گردن. Let's see که short answer چیه. What did you do؟ سحکل وره بو مبسیار یا هی what did you do? How or when did they cross the river؟ هکه ام برسه و ویب دیم. Did you have fun? Yes we did. سحکل yes we did. بسیار اگر did you have fun? Yes we did. انکو بله ما وقتت خوش براندن. هگر برسه و ما yes بید تبیشن yes و که وره چه subject دیم he, she, it, you, they چه بید ام دید برسه ویجی داب کار اینن وره یوه وره دی بیده وی چونکو او یه بسیاره شوانات کد اوکی و دید وره یا هی ام دید کار اینن. Yes we did. Did they see a play؟ مانه they هی No they didn't. چونکو برسه و من نره وره yes بو ما بینات کار اینا وره no they نره بکار این. No they didn't. Was Jack asleep all the morning? No he wasn't. No he wasn't. Were they exhausted? Yes they were. Yes they were. Okay, بندو ما هي complete write the past simple of the verb in brackets then answer the question. انکو یا گوتی ما بشوازه پاستی انکو بشوازه رابرتو اوان فراغاتا تجیگه. اوکی و نابینا قوسا دا ورب یه داینمه یعنی کار یه داینمه بس امده که اینه شوازه رابرتو و امده وره تجیگه. صح که الوره ما بوچی وکی خو اینا گو چنکو مدد یا اینا دامه مدد اینا راسته دا او ورب دیف دا دید ام ناگینه پست. اوکی دی بیز بید انکو دی یا ساده بید ام نه ایدی سرزدت گین و نه ام دگارن. اوکی دی یه ساده بید دی بکی خویت اخوره چونکو مدد یا هی اوه همی من یه چکریم بوا. Then we have exercise number 4. Listen to Jack and match the action with the time. انکو یا گوتی گوه خوب ده جاکی پشتی هنگه اوان وقتا بگهینه هر اکشنه که هر کارگی باشه که هر ساعته که چگریم. 9 to 10 he suffered the internet. 10 to 11 he went to record shop. 11 to 12 he had an ice cream. 12 to 1:15 he sat in the park. انکو چوبو پارک. اوکی اوه بومه یا دیرگری که هر ساعته که جاکی چگریم. Then exercise number 5. Here we have listen and count the syllable. Underline the stress. یا گوتی ما اوان پیوا بخینه و بیجه که هر ایکش وانا چند syllable. انکو چند برگه. اوکی که چند برگه. اوه من بویا سر چگری که هر ایکش وانا چند برگه و اوه استرس یعنی او ام دمت خینی گو وید دنگی ما بشدینی نیانجی استرس کفیده سروی برگه من یاد دست نیشانگری او اواسور گو ات کفیده سروی باشه. اوکی بس اف چاره یازده. اوکی بخلطی فقط یعنی بسان سو اوه حساب نکن اوه دی هر ایکی که چند برگه بندامه یا نویسه. Then, exercise number 6, here we have speak and write. What did you do last weekend? Think about Friday and Saturday morning, afternoon and evening. List 6 different things, but you don't write
the time. انکو یا گوتیتا بحث ویکند خویا بوری که کاتا چکریه Friday و Saturday انکو خطبه و شنبه کاتا چکریه تایمی نبیجه وقتی نبیجه که هر وقت که تا چکریه بس بومه بیجه کاتا چکریه یعنی 6 تشتا بیجه کتا گر بید last weekend انکو هفته یا چوی دو ماهی یا هفته یا چوی باشه خطبه و شنبه تو چه سبارت خود چه که هر تشتا که تگرید دو ماهی یا هفته دا تو چه بنویسی بس تایمی نچه یعنی یا گوتی تایمی نچه Unit 3 lesson 3 what was he doing انگو و lesson دا am the very past continuous been first to listen to my past simple خواند انگو رابرت و ساده lesson 3 و یا چاره am the past continuous خینین دست بی که ما conversation الوریا های am the خینین و پشتی هنگه am the اوان بسیارا سبارد و conversation نجاب دین اوکی برس و وان بسیارا از جواب بشم ساگه بسیارا اگه what was Jack doing when Bell fell over He was listening to Greek. بسیارا دوه what was Greek doing? Greek was telling them about the wheel. What was Lana doing? Lana was taking photo of Carl's and Rawan. Number 4 was Ben crying when he came out of the water? No, he wasn't. Number 5 was he cold and how do you know? Yes, he was. He was shivering. Did he think it was funny? How do you know? Yes, he did. He was laughing. Uncle, very good. هر دو بسیار جمعه که good دم بنکتیت آودا گرگری نو نه گرگری دمش آفد در کتی ویسار و چون تراجفی shivering انکو تراجفی باشه number 6 بجید وی هزار کرد کو کتنوی اب کنی و yes چون کت گره کنی okay very exercise number 2 we have grammar grammar آمد this lesson دا past continuous okay am the cho past continuous درست گین subject was on where و verb ing سحکل فره ما subject هی was on where دبکار اینین پاشی verb که ing و تمامتی ها رسته I was listening to Greek. I wasn't looking. She was taking a photo. We were passing the London Eye. Okay, دم I'm past complete. من جوه خودته. Okay. I was looking. من سحت كره. She was taking a photo. و تأثیر کرد. Okay, here we have 8 questions. We are going to fill these blankets. I'm the one فراغات تجيكي نبينا هر بسيارة كي نبينا قوسات verb كي دامه و با امکار بینین in past continuous چونکو مجال نویزان گله که بچیکه من هر یک تردا چکری آواجه نگد اوکی سایکل وره پاس یادامه The boat was passing the London Eye when Bell fell overboard و یه دیجی هر ایکشوانا یا فراغکیه باشه Then exercise number 3 we have look at the photo what were the people doing make sentence using these phrases الوره هندک برگه داینامه یعنی راسته تمام نداینامه داینامه و بنده جیر تاثیر داینامه یا گوتی اما راسته چیکه بکار اینان اوان برگه سبارت اوان رسما بنمونه وره Ben was dancing بیشین Ben was dancing که picture B چت گد picture C چت گن اوکی اوه هندک راسته که امچین چکن سبارت وانا تو چه هندک دیجی چکه دی فزرا خوب اوه هندک برسون Ben was dancing at the carnival the group was or were visiting Covent Garden Sally and Ben were going to St. Paul Cathedral Jack was talking to the Carol and Sally in Trafalgar Square. Carol was having a drink. Ava, هر یکیشی حرفاوی رسمی من یا براغ و چیکری, okay? Then exercise number 4 we have Sally brothers. Tom had an accident listen and decide true or false. Vere am دخینین اوانا و ده بیشین که true یا false, okay?
برسوت وانا جي أفا دم بسيارك فولس بيت أنكو يا خالد بيت ما يا درست كري بونمونا Tom fell overboard last month. He was sailing with a friend in coast of the Africa. At first sun was shining, then the weather got better. They were sailing in the big boat. Tom called emergency number on his mobile phone. They weren't swimming back when a boat hit rock. A speedboat rescued them. They were both okay, but Tom lost his watch. Then this is the answers of these questions. أبا برسوت وانا أبا true هم تندي چكين true أبا false شي ما يدرس كريم. Unit 3 lesson 4 we have read the text about Shakespeare and match this topic with paragraph. Vere سبارت شكسبيري تكستك دا ما هندك بيزانين سبارت ويداين ما فراغاتي ناب تكستي دا هين ام دي چو وان فراغاتا تجي كيم كار إنانا أفان بيوا. Okay, يقدي complete the text with these words. أنكو أفان بيوا ام دي في تكستي دا بكار إنين هركي دانينا جي هوا درست. پاشیل سری جی 4 topic داینه ما أنكو 4 ناو نشانی داینه ما هر ایک جوانا ام ده ناو نشانه کی بود چگن ساکه بخوید رقم کرین 1 2 3 4 ورجی داینه ما الور ما یا چگری بونمونه یا ایکی اوایه the first year یا دوه early career یا سه اوایه fame and fortune یا چاره later life here. Then الفيرجي هر فراغاتا که ویتن پیوه که بکنه ده او پیوه بکنه فراغاتا ده اوانه. اوکی then یا گوتی اما اوان بسیارا سبارت شکسپیری برسف ده و ام ده برسف اوان بسیاراش که وینی نده جوی تکستی باشه یا ایکه He was born in April 1564 in Stratford-upon-Avon. He got married when he was 90 Anne Hathaway. They had 3 children. یا سه یا گوتی how many children did they have انگو چند بچیک هبان 3 بچیک هبان باشه then اوه برسوا همی بسیارانه حتا یا هشته. Listen and describe the life of the Charles Dickens and in the English novelist and complete the chart with dates and numbers. Veriji بحث چارلی دیکنز انکو کسی که رمان نویس انگلیزی با یا گوتی ما اوی تکستی سبارتوی تجیکن ام ده چوب کار اینین سال و روش یاد داینامه ام ده تمام کن باشه sorry وره منی باید چگری هر فراغاته که ویتم رقم اکی بگینته دو هندک فراغا سال یا جگمه هندک جی روش یا جگمه اول منی چگرین هر اکی جی کاده که کیش فراغاته دو برق و رقم یا چگری اوکی Unit 3 lesson 1 exercise number 1 here we have past simple of be be present ده چیه is و are okay but past ده چیه was and were بو رستن اره wasn't and weren't بو رستت نره تیتب کار اینا سلور ما هندک فراغیت هین ام ده چیجی گیم کار اینا was یا were wasn't weren't the first one is were because here we have a plural noun چونگل وره مناوگه کوه های ام ده were کار اینن okay the bakers in Pudding Lane was near London Bridge. There were lots of buildings. بوچما وره were کار اینا چونکو وره اگوتی ما گلگ آواهی. گلگ means اکی پتر او دمه تشتکش یعنی تشتکی پتر بید نه تشتکی بتنه بید ام ده چپ کار اینین ده were کار اینین. Okay. There dash were shops and houses on London Bridge. وره اگوتی ما دکان و خانی گلگ خانی و گلگ دکان چونکو اس یا بوا دوا پتره دو و پتر اوکی مادم ناو مای کویا ام دویر کار اینین یا پینجه there wasn't time for Pepys and his wife to get dressed وره
there wasn't time آنکو وقت نبود ما بحث وقتی بتنه الفيري نوفي دو كذا گوتی اوكي بس ما بحث وان كذا ما بحث وقتیه چونکو ما بحث وقتیه there was بکارینه the fire wasn't under control until 5 of September ام بحث چت گین امی بحث آگریت گین اوكي آگر تشتك تنه ام ده was بکارینه چونکو رستم نریه ام ده wasn't بکارینه the last one here we have after the fire there weren't many buildings left in London انکو منال فرما گود گلک بینات هبون گلک آواهی هبون بشتی آگری گلک بینات نمان انکو همین هات نتیک دان سودان خرابون و جل وره ما بشوازه نرب کارین Okay, exercise number 2, we have past simple regular verb. Add D or ED to make past simple of these regular verbs. Here we have some verbs. We are going to make these verbs past simple. Uncle very چندین کاری داین اما املیگین past بشوازه past یه وان verb یه وان کارا very گوتی ما دیب کار بینه یا ایدیب کار بینه بوچی چونکو هندک verba او خود دو ماهیک وانا دو ماهیک پیت ایه دم دو ماهیک پیت آمه اش وربیش کاری ای بیت هاو جناکت ام ایدی سر زدگین هم ابتنه ده دی سر زدگین okay so let's see cycle تحکیه دو ماهیک و ایه چونکو دو ماهیک و ایه ام دبتنه دی سر زدگین okay cycled describe ایه ام دبتنه دی سر زدگین described design اینینه دو ماهیکوه چونکو اینینه ام ده ایدی سر زدگین follow اینینه ام ده ایدی سر زدگین اوکی اوین دی همیه جوزاب تنه اوین دو ماهیکو وانا ای بید ام ده دی سر زدگین اوکی ام ای سر زدگین شبیر نگم then we have change the y to I and add ed to make the past simple of this regular verb بنده وگی هر امچین بخوب که اینه تیبینی جی چونکو دمه کارک ما دو ماهی که وان وای بید ام دوه وای گهورین که اینه آی و ده ایدی سر زده گین اوکی let's see ویر مهندک وربیه تنکو ام وای دو ماهی که گهورین که اینه آی و شینیگا ایدی سر زده گین یا دست بکیه چکریه the second one married studied tried worried اوکی انکل وره امشین بخو دو تبینیا چکین وره دم ورب ما انکو کار ما دو ماهیکوی ای بید ام دبتنه دی سر زدگین دم دو ماهیکوی وای بید ام دگین آی اوکی او دشینی ای دی سر زدگین هر وکیل وره ما چکرین Okay then, exercise number 3, we have past simple irregular verb. Complete the chart. Vere ma hendek verb yetain ku am dekine past simple بوچی مد گلوانه درست نکردن چون کل وره بتنه ما ایدی سر زده گر هندک حالتی تین ام ایدی سر زده گر هندک شید هن کو شازم همی و تنه گورن اوکی یعنی پیوا ما بدل بید وکی خونا مینید ام ایدی سر زده نگین ام پیوا خود گورن دا کو بیده پست وره درست ما وکی تبینی هبون کو دمایی که ای بید ام دبتنه دی سر زده گر یعنی وای بیده گینه آیو ایدی سر زده گر بس اوه همید بنا تایپ ایدی اوکی یعنی بنا گروپ ایدی اوه نه اوه شازن پهمی و تنه گوریم و تو پی و خوب گور دست پی که چکریه بیگن دبیده بیگن bring دبیده brought eat دبیده ate find found give gave go بیده went hear بیده heard keep kept know knew let وگه خود مینید نایده گهرین وید اوجی امسانین کود نوان فرباد نوان کارا دا هندگیت هین هر وگه خود مینن اوکی so ام ده چه آزه وانازانین وید ام بخوش بر بگین اوکی lose lost make made put وگه خود مینید say said سکل ورشی دو مایی که وایا بس من نگره آی و ایدی سرزیده کر من پی و خود گهری اوکی shine shone shout وکی خود مینید sing sang sit sat speak spoke throw threw okay so اوه او پیونه او وربنه اوید پهمی ود هنه گورین
Then exercise number 4, we have past simple. Complete the past simple of these verbs. Very mature ما text که هی و فراغات یدنا بین ده. Then very ما box که هی. Very اف box دای ما کار یدنا ده هی. بس اف کاره نه پاستن. ام دی چلی گین ام دی وان کارا گینه پاست و دی گینه وان فراغات داده. اوکی؟ یعنی رسا گینه کاکیش که جوانا بوکیش که درسته. بس دیفشیواز پاست. انکو دی گهورین بو پاستی و شنی دی گینه دوردم. Let's see. The first one is began. Very began. Then the second one, carried. May I carry? The gina carried. Okay. Then number 3 we have didn't cross. Number 4, where. Chingul very pevakal kuya hati. Okay. Then tried. Helped. Became. Saw. See. Very see adayama. Saw. Okay. Destroyed. Killed. سهل very جي هندك بيوما إدياب كار إناي هندك جي تمامية هاتينا غورين وكي saw, became, began, okay. أوا بيود irregular verb أنكو شوزن بهمي وتنا غورين. Then exercise number 5 we have past simple negative. أنكو أمده هر راستين past simple چكينيت رابرتوه ساده بس بشوازه نره. مالوری چندین فراغات هن ام دوان فراغات جی که ام شوازه نره شبیر نگه. اوکی؟ شوازه نره چونکو برای هر فراغات که جی پشتی هر فراغه که یادامه آپشن یادامه که ام دی چپ کار اینین و نات یاد گل. مادم نات گله ام دی راست خوب که اینه نره. The first one didn't happen. The second one wasn't. بوش ما wasn't ورف کارینا چونکو وانا be not یادامه. Beat پستی دا چیه was on where. اومال وره بد وی was بود چونکو اتیاهاتی چونکو وره اتیاهاتی ما was کارینا و چونکو نره not there wasn't کارینین. Okay? Then you say didn't build. Didn't know. Didn't want. Didn't last. The last one weren't. بوچی منفره weren't کارینا چونکو ناف قوسه دا بیادایمه شپیر نگه. اوکی؟ و بری فراغه زیه هاتی آنکو ام دی ور کار اینین. So ور دب کار اینین و نره دی بیتا weren't. اوندی بوچ ما دید کار اینا چونکو ام پیتویب کاره که هاری کارین دا ام کار خو ارستا خوب گینه نره. پستی دا کار هاری کار ام بینین و ارستا خوب گینه نره ام دی چی اینین؟ دی دید اینین. و چونکو نره دی didn't. اوکی؟ didn't build. و دم ام پستی کوشن جی چکین هر وان رستا بونمونه مگر نه بسیار ام ده چی اینین ام ده دید بخو اینین دا بیده کار هاری کار دگل وی کاری و رستا خود تمام گین چپ گینه نره چپ گینه بسیار. Then exercise number 6 here we have past simple. Correct this sentence about what you did yesterday. انکو یا گوت یما اوان رستا درست بگه کاتا دهی چگریه دهی را برده. اوکی دو ده اوان رستا سبارت خود چگه کاتا دهی چگریه. I did get up at 4 o'clock in the morning. I got up at 7 o'clock. Okay اول وکی نمونه یا چگریه. Then the second one you had a spaghetti for breakfast. یا گوتی دشته تا سپاگتیت خارین تو دو چا بجی گو so الوره تو ده سر خود چه که بونمونه وره یا گوتی تا you had spaghetti for breakfast انکو تا سپاگتی بو دشته خار بون اگر تا سپاگتی نه خار بون تو بجی من نه خار بون I didn't have a spaghetti for breakfast. Look here we have had الوره ما have یا های بوچی چونکو ما did بری ویا اینای کاره که هاری کار و چونکو did pasta ام پشتیوه ناگینه past. okay
دوکی خومینید یعنی دی بیز بید ورب ما دی ساده بید هر وکی الفر همی آمد چی کرد زحکه happen و didn't ما برینگه اینای ما happen وکی خو اینا خور و اوندی همین جوزا چگاه ما did یا didn't بری ورب که اینا گو مدوید پست بید ام اوی ورب دوه ناگینه پست یعنی نه ام ایدی پیوت گین و نه ام گهارین هم بتنه دم مدد اینا او نشانا پستیه okay so I didn't have spaghetti for breakfast I و ده بیجی کاده چخاریه دهی بودشته یا سه you watched a history program on TV آنکو دست اگر با پروگرام اگه میجوی تیویه ده I didn't watch a history program on TV زحکل فره ایدیا ببه بوچی ایدی وره بونه و چونکو ما دید یا هی بریوش بیر نگه چه گاوا دید یا didn't هاده ترسته دا او ور به دوه ایدی بوناگن اوکی؟ ایدی بوناگن so دل وره بیجی کادا چگریه بلکی دانه ساگر بیده پروگرامه که میجوی بلکی دا ساگر بیده جشته دی so وره ده بیجی I watched او ده بیجی کادا ساگریه چه یا چاره I didn't have dinner at 6 o'clock. یا گویی you had dinner at 6 o'clock. که دست چند شیف خاریه تو دویر نویسی. I had dinner at بنمونه 7 o'clock. 7:30 o'clock or 6:30 o'clock. Okay? او دمی تشیف خاریم. وره من فراغ یا هلای I او سه نقطه یعنی او تو ده سر خود چگه. Okay? سبارت خود چگه. Number 5. You went to sleep at 9 o'clock. I didn't go to sleep at 9 o'clock. از ساعت نه چون بنویم. که تو ساعت چند چوی بنوی تو دوی دمی نویسیم. Okay, exercise number 7. We have matched these words with their definition. Very ما بکسکا های و چند پیفیت نفده هین بندامه پناسایت هین. بنمونه یا بومه رونگری که ام بحث چت کین آنکو پرسته که ابو ما بحث چت کی کری بس نووی چشتی نگوتی ام ده هر پنازه که بو نووی درست بشین go from one side to other cross آنکوش رخگی در باز بیده رخدی آن رخگی در چو رخگی آنکو چت بجنوی تشتی در باز بون okay when a man and woman do this they became husband and wife آنکو دم ظالم گوجنگه که وی پروسست کن اوت بنا هفجینت اگ اوکی او چه پروسسه یعنی دم داغت آخود کن مرو اوکی هفجینیه بگدین you write this every day آنکو تو ویدشتی روزانت نویسی سوری او چیه تو روزانت نویسی روزانت خودت نویسی اوکی وکی برهاتن بن یعنی تو پروگرام اگه بخود دانی یعنی تو سکیجول اگه بخود چی تگی آنکو خشته که تو همه روزا دیفوی خشته چی ام بجنی دیره okay so it's up to you you buy bread here آنکو تو نانیجت کری امش کیوت کرین baker okay then we have burns easily inflammable okay آنکو صناهی دستودن you see this when something burns آنکو دمجشتک هدا سودن flames things people buy and sell دشتن خلقت کرن و فروشن گلوپل okay you write with this آنکو تو ویدشتید نویسی او کش دشتت ورده کو ام بد نویسین ballpoint pen او تایپه که آنکو جوره که قلم ها okay then a big church cathedral چه بو کنیسه که مزن بو then exercise number 8 we have dates and numbers write the dates الوره بو ما جماره نویسانی چگرین ام ده برقم چگین رخ دی بو ما برقم چگرین ام ده بنویسان چگین okay الوره ما گود نویسانی چگرین ام ده گینه رقم رخ دی برقم یا چگرین ام ده گینه نویسان
Unit 3, Lesson 2, Exercise number 1. Here we have some questions. We are going to make questions, then answer these questions, okay? And let's pick it averaging. The second student book, page 34, Angusiu Chore. Then we are going to make questions here and answer them. When, who, how, what, when بو دمی تتب کار اینان who بو کسی که یا مروفه که تتب کار اینان as you know how انگو چوا what یعنی چه when مگود بو دمی تتب کار اینان okay بو وقتی تتب کار اینان when the St. Paul's Cathedral burns down okay who start building in 1671. How tall was the monument? What opened in 1710? When did the New Globe Theatre have its first performance? When did the Minimum Bridge open? Then we are going to answer them. اوجی برسوا وان بسیارانه که ام دست بکی ما اف بسیاره درست کرن then ما برسوا وان دام. Exercise number 3, we have past simple question. Put the word in the right order. Anko vere hindeg raste dainama bas شواز نویسن وانا یا درست نینه امده شوازه که درست نویسیم. Morning fun you did this half. Okay, ساگه هر پیوک جه خوی درست نینه مادم پیو جه خوی درست نینن امده دانینن جه وانا درست. Did you have fun this morning? What did Jack do between 9 and 10 o'clock? Was Jack sleep at all morning? Did Jack go to a record shop? When did they cross the river? Did they have lunch in the park? Then exercise number 3, we have past simple question. Make questions. Vere rastet sade dainama. Rastaya audio dayama ya normal. Am dikina بسیار. اوکی عمل چی لگین دیگه بسیار او هر رسته که جی پرغ و نبین قوسا دا پیوکی دامه یا گوتی موه پیوک کار بینه بود درست کرنا رسته او کیش حالتی داد کیش وقتی دام ده چکین past simple رابر دوه ساده اوکی یا اگه چی کریه امده شیا دوه دست بگین What did they see at the theater? Where did they walk to? What did they visit after that? What did Carol do? What did the group meet in the park? Who did the group meet in the park? Okay. Then we have exercise number 4. Peteria exercise ما سبارت رابرتو سادانه چونکو یونتا سیدا امده چفر بین گرامراما همی سر چیه بابتمه پاست سمپلا انکو رابرتو ساده و جا پتریا اکسرسایز راهنانا سر هنده که امده چا رستید پاست سمپل چیکین انکو رابرتو ساده کده چا بسیار درست گین کده چا اگر پیو جه خود درست نبین امده درست گین همیشه وازد بسیار گو سبارت پاست سمپل بین امده دویونده دا فر بین Okay, then Vereji exercise number 4 ya gutiyama write question and short answer about what the group did this morning. Vereji ya gutiyama بسیار درست بگه و short answer bara بطور جارا انکو همی جارا short answer yes no جواب دین okay yes no question بجین اوساجی چین بجین yes no question so بس وقتی تا yes or no good دو چه بیچک درش که یعنی نوونا short answer okay بس بونمون الوریا گویی have fun did they have fun تو چه بجی yes و تو چه بجی yes they did انکو بله آوانا وقت خوش برن رامونا و آوا چون کل وره بسیاره یا گویی ما کوانا وقت خوش برن بسیاره دا امچین بجین برسه دا امچین بجین yes they did یا اکی ویا دویا چکریه امده شیاسه دست بگین see an examination did they see examination yes they did they walk to St. Paul Cathedral
Yes, they did. Did they visit the Wishpur Gallery? No, they didn't. Did they all climb to the top of the monument? No, they didn't. Number 7, you have to. Did they have lunch in restaurant? No, they didn't. Did they meet Jack in the park? Yes, they did. Okay. Exercise number 5. Past simple questions and short answers. Very هرما رستات هين دكينا بسيار ودي برسوا ودين short answer. Anko yes, no questions. Okay. ياكيو تشكري am ديش number 2 ده speaking. Go to the cinema. Did people go to the cinema? No, they didn't. Did people cross the river by bridge? Then yes, they did. Sorry, vere alamat استفهام و تیم دانن من یاش بیرگری. Okay. Number 4. Did people visit cathedral then? Yes, they did. Did people drive cars then? No, they didn't. Did people have CDs then? No, they didn't. Look, همی گوادم ما بسیار حبید with علامت question mark on علامت استفهام دانین. با چی دا کبزانین رستامل وره تمام بود. وره من اشبیر کر بودانم دمه متخاند من نزانی که خلاص بود. اوکی؟ چونکه من علامت استفهام ندانم بود. من اشبیر کر. و جا همی دمه دو رستکت نویسی یا بسیاری بید دو ده علامت استفهام دانی. اگر رستا عادی بید ده فلسطب دانی. آنکه ده نقطه که دانی. او نشان هنده که رستا ده یا تمام بوی یا خلاص بوی. Okay? Then exercise number 6 we have put this adjective from page 34 and 35 of the student book in the correct column. Vere boxek dama و سه sorry لفره که دو خشته يتشكرين يعني يوجد جداكري adjective for people adjective for things يعني يقول يمكو ام ده وان اوید بو مروفاتنا بكارينان و اوید بو تشتاتنا بكارينان ويجا ام ده ويرخينين اوه بوكسه اوان پیواده خينين و ده پاشي سكينه که او حوال ناف اوید بومرو و تناب کار اینان دل ور نویسین و او حوال ناف اوید بودشتان هناب کار اینان امدید ور دا نویسین. اوکی؟ آنکو تشک جداگین. Let's see. Sorry. Asleep, exhausted, famous, hungry, lazy, new, original, thirsty, tired. اوه همی بو مروفات نبکارینان. sleep آنکو asleep آنکو تخاو exhausted یعنی وستیای گلک وستیای. اوکی. famous آنکو نوودنگ. hungry یعنی برسی. lazy بخیرت. original thirsty آنکو تهنی. tired چی آنکو وستیای. tired and exhausted هر دو وستیای دن. exhausted یعنی گلک وستیای. اوکی؟ رخ دیمه هین او پیونگو بو تشتات هنب کار اینان. famous بلکه تشتا که ناو دنگ بید. اوکی؟ همچنین بو تشتاجی کار بینین. long درش. new تشتا که نی. then unit 3 lesson 3 exercise number 1 we have past continuous. past continuous آنکو رابردو بردوام چیه؟ یعنی بوری دا تشتکی گیری و یه بردوامه. اوکی؟ محبو past simple رابردو ساده اوه رابردو بردوامه. exercise number 1 we have to complete this blanket. ما فراغات یتین هر فراغه گه برغوه بین قوسا دا ما verb گه هی ام دوی verb گه اینت و فراغه دا بس she was a past continuous and we already know how to make a sentence in past continuous. Okay, and how to use past continuous. The first one was enjoying, was passing, were you doing, were you looking, was telling,
were they doing, were listening, was taking, was swimming, was laughing. Look, very همین گفت چه بکار اینو wasn't were او verb گوانا دامد نبینا قبضه دام ing بفکر بوچی چون که بابت ما past continuous. Then benda we have exercise number 2 past continuous. What were the people doing when this accident happened? Very تاثیر که دامه ورده حادثه که چه بود. اوکی. و نفی تاثیری دا گله خلق دیت هن یا گویی ما با من describe که اف خلقه چت کن یا جوانا چت کرد دمه کو اف حادثه چه بود. اوکی. ام دبشه واز past continuous بشین. past continuous چون کو دمه حادثه چه بود وانا چت کرد هر کی شولکت کرد. هر کی شولکت کرد و تمام نبود یعنی کاروانا تمام نبود دمه اف حادثه چه بود. مادام کاروانا تمام نبود و حادثه چه بود ام دی past continuous کار اینین اوکی چون کو افانا هر کی کار کن و تشتکی دید برا چه بود. So we are talking about this picture and we are going to describe this picture and we are going to write the sentence in past continuous. هر مروفکی حرفکی سر چکری ام دل وری بیشین سکه A was reading a newspaper. I have A was reading a newspaper. Okay. همچنین بیشین he was reading a newspaper. و همچنین A هر وکی ناف بودانای همابتن حرفکا بودانای ناوکی تمام بودانای A was reading a newspaper. B was eating a sandwich. Very B. C was drinking a cup of coffee. D was waiting for the bus. Here. E looking at the map. Here. E. We sat kra map. يب خريطة ومش البولا ما F حادثة جوا. So F was using mobile phone. F was using mobile phone. أفجي بتلفون ومش البا. G was taking a photo. أفجي. And she was taking a photo. Then, exercise number 3, we have past continuous. Look at the photo on page 10 and 11 of the student book. Write the questions. Very good. مسحكة لبحر 10 و 11 كتابة برانك و بسيارة درسكة. Okay? أم ده بسيارة خو الفري درسكين. Number 2 was Jack standing next to the Greek. Number 3 was Sally holding a map. Was playing the guitar. Was Jack putting a new film in Lana's camera. Was Carol standing behind Carol? No, Carol wasn't. Ben was standing behind Carol. Anko الفري أو بسيارة المدرسة كرين بندا أوانا برسفيد داينما. Okay? و اف بسیاره ما بخوش کیوه اینو ندار مذاکره چه مذاکره او تاثیر پاره دهه و یازده student book ده. Then exercise number 4 we have past continuous. Write sentence about what you were doing at this time yesterday. آنکو وانا هندک وقتی داینما یا گوتی امد وی وقتی داد دهی تا چت کر. Okay? Past continuous دکار اینی نه past simple. Past continuous. Past continuous ام چه چت کن was were و verb مده ing ببید. Okay? Then at 7:30 I was taking a shower. For example تو چه اوان بگوریجی آنکو تو سبارت خود چه که بونو من ساعت 7:30 تا چت کر ساعت 9 تا چت کر ساعت 1 تا چت کر او وقتی وانا داینه الفری تو چه بنویسی که تا چت کر او بونمونه من یه چت کرین تو چه بگوری و سبارت خود چه که. Okay? I was taking a shower. I was reading a book. I was eating a lunch at 1 p.m. Then at 3:30 I was doing my homework. At 6 o'clock I was studying. At 9 o'clock I was watching a film. At 10:30 I was going to bed. Okay? Then exercise number 5 we have matched the verb in list A to phrases in list B. الفيري ما دو listed verb تين ام دقه هنينا اكو دبونمونا اكشوانا یادی تمام کرد که یانجی معنویت گل
کلمه کش وریا درسته ایکش وانا هر ایکش وانا معنوید گل کلمه که وریا درسته بونمونه ride the bike انکو پایسکلت هاجم ride the bike fall overboard انکو کدن surf the internet have a drink take a picture call a number go where's go for a ride a bicycle هر ایک شوانا ما برنگه که چکر دال بر و خلط نبید دمهم که هینه ایک اوکی وره سگه اوه پینکه سحکل دمایی که کاکیش که شوانا پینکه وره رنگ سوره سحکل رخدی کاکیش که یا سور اوکی و سال بر و خلط نبید اگر وره هین confused بان Then exercise number 6 we have pronunciation mark the stressed syllable. انکو هندک پیفید داینه ما یا گوتیم او پیفا کو stressed که ویده سر انکو دم خواندن دا تو چه دینیم انجی ام دنگ خو گراند گین وره دی دست نشان گین bicycle سکه bicycle وره stressed که ویده سر overboard over وره stressed که ویده سر emergency very stressed كيف سر spaceship very stressed كيف سر helicopter speedboat life belt أو نقطة صورتكم من بوا لكرين أو أنكو stressed كيف وجهي okay Then we have Unit 3, Lesson 4. The last lesson of this unit, we are going to look what we are going to learn in this lesson. Read and complete the story with these words. Vere ava yodoyama ufaraghati nabine da amde بشوی بکسه پیوا درست دانینه هر فراغات اگه دا اوکی پیوا درست بو فراغات اگه new یا دوه food angry became locked woman secretly died and caught then we have learning by opposite. What are the opposite of the word in column A? Complete words in column B. Very دو گروپی داینمه گروپ A گروپ B. گروپ B تمام نگریه تنه پیدا دست بگه پیدا دو ماهی که یا بومه چگری بس امده چه آزانین که اول چه پیوه امده اکساویل وره بینین بونمونه tallest انکو درشترین اکساویل بیتا shortest انکو گردرین okay then sad انکو رینشتی ان رینشتن اکساویل وید شبرو start پیچک وره یا مخربت بوی بس سحکن رنگا هندزانن که کش کد گل کش که okay went انکو چو came انکو hot up down better worse awake here we have asleep never always then remember forgot never always megot yeah inside outside quietest noisiest quietest انکو هاد ترین گلک بدنگ یان هاد noisiest انکو گلک خبزن okay then we have review your unit 3 very ما هر lesson اگه هندک بسیاری جهین یا اگه یا دوه یا سه یا چاره و فراغاتن امده تشیگین okay started The Great Fire of London started at Baker's on Pudding Lane. The fire didn't cross London Bridge. After 4 days, there weren't many buildings left in London. Lesson 2. What did the group do in the morning? Most of the group climbed the monument, but Carol didn't.
Was Jack asleep all morning? No, he wasn't. Ben fell in when the boat was passing the London Eye. Lana was taking photo of Carol's when it happened. When Ben got out of the water, he was sharing and laughing. Sorry. Exercise number 2, we have again we have blankets مع هر فراغات هنا عم تمام كي. Use words capital to form a word for each space. الverb pay في الدوينة ما بس بشي was a capital يدوينة ما أنكو همي نویسان پیتت مازنا ام ده چونکو كينت نفرسته دا ود ام پیتت و بچيك بنویسين اوكي. Description الفيريو داما describe very چونکو ماكراناف description. Building flammable playwrights novelist exhausted. Okay, then here we have complete the second sentence too, so it means the same of the first one. Very رستاكيو داما قلت ما رستاكو دي chicken و رستو دوي او ام chicken with همان معنا habit يو ايكي يعني كا يو ايكي چو قلت ما في رستو دوي جي هر او معنا habit بس بشي وازاكي دي درست كين اوكي. For example, the people of London were asleep when the Great Fire started. When the Great Fire started, the people of London were asleep. ساكي هر دوك نفسي معنانا بس بشي وازوانو جيك فرقه. So I'm the also checking. Then we have exercise number 4 where ما بندا ما اختيارات يتهين باشا يعني ما option يتهين فد أم كينات وان فراغ دا بس چونكو جهنينا ام دبتنا بيتا وي كينات دا يا درست و او بيتا درست هر فراغاتا که من يابا شكري بنمونا يا دوه بيا يا دوه ام نابجين بيا وقت ام تخينين دا اين بيجين I couldn't believe my eyes he said باشا